and welcome to my channel. My name is Dipakshi and I create DIY videos related to fashion, jewelry and accessories, sometimes cartoon, and you are most welcome in this brand new episode of painting in which I have made this amazing fluid art using a Fevicryl pouring art kit. So in this video I have used a Fevicryl pouring kit and reviewed about it, how was my experience. Plus I have as used earlier a camel fluid art kit as well, and I saw some of the differences between both of them and thought of sharing with you as well. So in the end of this video I have shared my views on both of the kits and what are the difference and which one is best to buy. So don't miss this one, and without wasting much time, let's just go and watch this video. हेलो एवरीवन, सो आज मैं फेविक्रिल के पोरिंग किट जो है उसे यूज़ करने वाली हूँ और उसे अनबॉक्स करने वाली हूँ। मैंने ये पोरिंग किट 275 रुपीज़ की मंगवाई है फ्लिपकार्ट से। दे आर काइंड इनफ टू सेंड मी दिस एंड प्लस द डिलीवरी चार्जेस एंड द टैक्सेस। सो आइए अनबॉक्स करते हैं इस पोरिंग किट को एंड देखते हैं कि फेविक्रिल हमें क्या क्या अवेलेबल करवा रहा है इस किट में। This is how the Fevicryl kit looks like, which I ordered from Flipkart, and I received this around in a week. I think it will be available offline as well now, so you can buy from your nearest stationery store as well, but I prefer to buy it from Flipkart. So आइए इसे unbox करते हैं. See, if you could read. Fevicryl acrylic pouring kit super saver pack 275 rupees. And अब देखते हैं इसमें क्या क्या है इस बॉक्स में। Fevicryl acrylic pouring kit. सी इसमें प्रोसेस लिखा हुआ है एंड कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप इन आर्ट को बना सकते हैं। I just really like this कि उन्होंने अलग अलग टेक्निक्स प्रोवाइड करवाई हैं। I think I'm going to make so many with out of them. Now let's see और क्या क्या है। This is pouring medium जिसकी 3 बॉटल्स हैं। Okay, all of them are same. And they have provided 3 colors. This is red. This one is blue. And this one is yellow, and this one is silicone oil. In 275 they have only provided me colors, that's it. So I bought my own canvas, which is camel canvas, and the size of this canvas is 20 centimeters into 20 centimeters, or you can say 8 inches into 8 inches. This is a square canvas. You can take any canvas of any size. I chose this one because मेरी जो बाकी फ्लूइड आर्ट की पेंटिंग्स हैं उनका साइज भी कैनवस का सेम है, सो आई जस्ट वांट टू कीप द सेम साइज ऑफ द कैनवस ऑफ ऑल माय फ्लूइड आर्ट्स. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस फ्लूइड आर्ट आई वांट टू टेल यू कि व्हाट बेसिक रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स यू विल नीड टू मेक दिस आर्ट. So to make this fluid art, obviously you will need Fevicryl acrylic pouring kit, camel canvas, gloves, paper cup to mix colors, and spoons for mixing those colors, and a piece of plastic sheet for the base so that जो मेरा background है वो खराब ना हो.
सो अब मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी और प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर बिकॉज मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि क्योंकि मैंने फेविक्रिल और कैमल दोनों के ही क्या कहते हैं कलर्स को यूज़ किया है, पोरिंग किट को ट्राई किया है, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि कौन सा बेटर है, लाइक विच वन यू शुड बाय इफ़ यू आर समबडी हु इज़ लुकिंग टू बाय to make your own fluid art. Then don't go anywhere because I'm going to tell you which one is better and worth the buy and is worth the spending your money on things like that. So don't go anywhere. So time for comparison. Okay, so as if you have seen my old videos of camel fluid art, you will see there are two types of paintings I have made, sunset and aqua series I have used of camel fluid colors, and this is the Fevicryl acrylic pouring kit which I have shown you today. Now I would like to tell you one thing. First of all I will tell you कि difference क्या है दोनों की kits में. So कैमल का मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये था कि उन्होंने अलग अलग शेड्स निकाले हैं इसमें, मतलब दे हैव 3 वेरिएशंस लाइक ब्लैक एंड वाइट, एक्वा सीरीज एंड सनसेट सीरीज, जिसमें उन्होंने प्रॉपर शेड्स प्रोवाइड करे हैं सो दैट इफ समवन इज बिगनर एंड डोंट नो हाउ टू डू इट, दे डोंट नीड टू डू मच थिंग्स अबाउट इट. मतलब उन्हें पता है कि बस कलर मिक्स करना है, इधर गोइंग टू बी वेरी डार्क और गोइंग टू बी वेरी लाइट, बट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा कि कितना मिक्स करना है, कैसे मिक्स करना है, वो चीज़ आएगी नहीं आएगी. एनीवेज, तो फर्स्ट थिंग आई लाइक अबाउट कैमल इज दिस. Now the second thing I like about Camel is they have provided me canvas with the color shades, proper color shades of the series, and the third one they have taken up proper measures for the safety and the cleanness and hygiene in their kit, which they have provided this apron so that आपके कपड़े या हाथ जो है वो गंदे ना हो. First thing. Now let's get back to Fevicryl kit. Okay. First thing, it is
cheaper than Camel Fluid colors. I think 20-25 rupees. This cost me around 249 rupees. Actually, this one is way more cheaper than Fevicryl acrylic pouring kit. Okay, first thing. Now the second thing is I personally don't like that they have provided only 3 color shades. If someone who is beginner don't know how to use them or how to mix them, it will going to be a real task for them to mix them. Now they have provided medium. In this one they haven't provided you any medium. They have done the everything for you. You just need to mix them and pour it. But यहाँ पे आपको पूरी technicalities और पूरा experiment करना पड़ेगा with silicone oil and pouring medium and color. But यहाँ पे you just need to put colors in glass and you're good to go. Second thing, they don't provide canvas. Though they are expensive than this one, still they are not providing कैनवस. एंड द थर्ड थिंग इज यहाँ पे कोई हाइजीन के लिए उन्होंने प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड नहीं किए. दे जस्ट गिव यू द कलर बॉक्स ऑफ कलर्स एंड इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज देम. एंड if you are someone who is a beginner, then it might going to be a problem using this kit. First thing. The second thing I like about them is that someone who is pro or know how to do it, कितना pouring medium mix करना चाहिए colors में, then it is really good thing. But with these 3 colors it is very hard because इसमें इतना easy है लोगों के लिए spread करना. If you see my old paintings of Fevicryl Camel acrylic colors, you will see कितना easy था इसे क्या कहते हैं मिक्स करना एंड इसे पोर करना. इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल था. टॉक अबाउट प्राइजेस फॉर देम, लाइक मुझे कौन सा कितना एक्सपेंसिव पड़ा. तो मुझे इसमें 249 में कैनवस कलर्स एंड क्या कहते हैं एप्रन मिला. तो आई डोंट नीड टू पे फॉर एनीथिंग एल्स. बट इसमें मुझे ग्लव्स के लिए एंड कैनवस विच इज़ अराउंड 50 रुपीज़ पे करना पड़ा. तो दिस विल कॉस्ट मी अराउंड 250 रुपीज़ एंड this cost me around 325 rupees. So if we talk about prices, even then this is very expensive as compared to Camel Fluid acrylic colors. In this the thing is उन्होंने इस वाली कलर किट में उन्होंने लाइट शेड्स भी प्रोवाइड करे हैं विद अ डार्क वन. बट इनमें एक लाइट शेड है एंड 2 डार्क शेड है. इवन pouring medium won't lighten up the color of shade of the colors. It will just give it the bring it more the thin texture of the colors. So this is something I don't like about this kit, pouring kit. I'm talking about Fevicryl right now. And the third thing is it is not worth the price. I think if I'll go and buy it from separate colors, I'll get it on the more cheaper price. So from my side, Fevicryl acrylic pouring kit will get 2 out of 5 stars, and Camel acrylic fluid color kit will get around 4 out of 5 stars. So yeah, I will recommend to use Camel fluid acrylic colors in comparison to Fevicryl because this is full of technicalities and you need to be very pro at using it. This one because you have to mix color with medium and then oil, and you don't even know how to mix it or what quantity you need to mix it. Then it will going to be a real task for you. So yes, this is it. I just hope making of this fluid art is really going to be helpful for you, and you love the reviews, and you will these reviews will going to be helpful for you. And now you have make up your mind which one you want to use, whether it's going to be a Fevicryl pouring kit or a Camel fluid art, you know very well. But if you make something like out of them, please do share your work with me in the comment section below. I love to share your work on my channel as well. But before going, don't forget to subscribe to my channel, and we'll see you until next time. Tata, bye bye, see you.